Hello mwongeye kwirirwa nanone ni Andrew ni kuri channel ya Andrew Tech One. Uyu munsi tukaba tugiye kwiga Microsoft Excel, tukaba tugiye kwiga kuri view options. Ese view options muri Microsoft Excel zikora gute? Uyu munsi tukaba ari byo tugiye kureba. Niba utari kure reka dutangire twige Microsoft Excel, twige kuri view options. Nibagirwa gukora subscribe kuri channel ya Andrew Tech One kugira ngo uzajye uhora ubona updates. Twagiye rero Microsoft Excel nuko ibigaragara, tukaba tugiye kwiga kuri ubuntu butatu buri ahangaha, ubungubu buri ahangaha, ariko tukibanda cyane kuri tab ya view. Iyi tab ya view ikora gute? Ni tab ikunda kwifashishwa cyane muri Microsoft Excel, cyane igihe urimo udiringa na data nyinshi nk'izi ngizi, igihe urimo udiringa na data nyinshi nk'izi ngizi, kuko urayikenera cyane mu kuviewinga data zawe. Twagiye rero ukuvuga ngo ahangaha turi muri normal view. Ahangaha turimo turareba data zacu mu buryo busanzwe buri normal. Tugiye ahangaha ni page layout. Ahangaha itwereka uburyo pages zacu ziri buze kuba zimeze niduprintinga iyi document dufitemo ahangaha. Ahangaha tugiyeho itwereka page break preview, itwereka page breaks, ni ukuvuga ngo igenda icamo ibice pages zigiye zitandukanye. Nk'urugero nk'iyi mirongo murimo kubona y'ubururu, ni ukuvuga ngo buri murongo niwo witwa page break. Iyi page break igenda itandukanya pages. Nk'urugero nk'ahangaha dufite page 1, ahangaha tukajya page 22, ahangaha tukajya page 43. Bisobanuye yuko izi page breaks tuzazirebaho mu buryo buri deep, ariko ku bw'aka kanya nuko nguko page zacu ziba zimeze, ziba zigiye ziciyemo ibice. Ni ukuvuga ngo dushaka kuba twakwimura iyi page break tukaza twakwincludinga izi row eshatu ziri hasi, nk'uko mubibona yuko iyo duhinduye cyangwa iyo tuvanye muri position yayo ihita ihindura ikareka kuba udu dashes cyangwa ikareka kuba uducagagure, ahubwo ikaba umurongo w'ubururu umeze gutya. Tuzayirebaho mu buryo bwagutse neza, ariko ku bw'aka kanya ni uku nguku page breaks ziba zigaragara, kandi ikintu zimaze zishobora kuba zagaragaza pages zacu ahantu zigiye zigarukiye, noneho tugashobora kuba twazihindura bitewe n'uko na data dushaka kwincludinga. Tuvuga ngo wenda nk'iyi column, iyi ngiyi column ushobora gushaka kuyishyira kuri iyi page iyi ngiyi irimo ahangaha. none ikintu nakora ni iki, ni ukuzana kasa yanjye paka ihindutse akantu k'umukara gatambitse gutya, nkaza nkayidraginga, nkaza nkarekura nkayishyira ahangaha. Urabona yuko ni ukuvuga ngo iyi column mise nyishyira muri iyi page. Sana yuko ni printinga ikora muyangira muri iyi page. Twagiye rero, reka ahangaha tuhave, reka dusubire muri normal view. Reka noneho tujye kuri tab ya view turebe icyo ikora. Iyi tab ya view tugiye kwibanda kuri freeze panes, tujye no kuri split, tujye no kuri switch windows, turebe ikintu ubu bukoresho bukora, kandi nibwo bukunda gukoreshwa cyane muri Microsoft Excel mudiringa na data nyinshi. Ahangaha dufite normal view, tukajya page break preview, page layout, n'ubundi ni za options, ni za view options twarebaga ahangaha. Twagiye reka tujye kuri freeze panes. Ese freeze panes ikora ite? Iyi freeze pane idufasha kuba twabona headers zacu uko turimo guscrollinga upwards, cyangwa tukabona first column uko turimo guscrollinga leftwards cyangwa rightwards. Twagiye rero tuvuga ngo twege turimo gushaka kuba twakora changes nk'ahangaha, ariko ntabwo dushaka kuba twabona header tugezeho, cyangwa tuvuga ngo ngiye gukora changes ahangaha, ariko ntabwo nshaka kuba nabona iyi order number iranga ku ruhande rw'ibumoso ahangaha. Ikintu nzakora ni iki? Nzakoresha iriya freeze panes kugira ngo bibashe kunyorohera. Nzaza nshyire kasa yanjye hasi ya row shaka gufreezinga, kumwe na column iruhande rwa column shaka gufreezinga. Ubundi nzangaha kuri
freeze pens, nkurikeho nze mitemo freeze pens, nimitamo freeze pens bizaba bibaye. Ni ukuvuga ngo ahanga niza nka scrollinga data zanjye urabona yuko iyi order number ntago iva aho iri, cyangwa ninza nka scrollinga upwards, ni ukuvuga ngo izi headers, column headers ntago zizava aho ziri, nzazanga nkore change iyo nshaka kwa yuko nzaba mbona header iyo ari yose ngezeho. Twagiye rero reka tujye ku gakoresho kitwa split. Iyi split ikora gute? Reka tubanze tuvaneho iyi freeze pens. Kuvanaho freeze pen n'ubundi wongera ugakirikaho, wari wakirika ujya kuyishyiraho ukaza ugakirikaho, ukaza ugahitamo unfreeze pens, ahangaha ni ukuvuga ngo iba ivuyeho. Ahangaha reka turebe akandi gakoresho kitwa split. Agakoresho kitwa split gakora gute? Agakoresho kitwa split gafasha kuba wagira watandukanya data zawemo ibice bibiri. Tuvuga ngo ugeze nk'ahangaha bashaka kuzajya ubona igice cyo hejuru n'icyo hasi, noneho ube wakora edit y'igice kimwe ariko ubona data zo hejuru. Twagiye ahangaha ndaza nkirika aho nshaka bitewe na data nshaka kubona hejuru no hasi. Ubona izangaha kuri split, mitemo split. Nyuma guhitamo split urabona niba witegereje neza hari imirongo ibiri inyuranyemo, uri vertical n'uri horizontal ihise ijyamo ahangaha. Rero umanuka gutya hari n'utambika gutya. Ese iyi mirongo imaze iki? Ninzanga nka scrollinga, urabona yuko uko scrollinga data zo hasi nizo zirimo kuba scrolled. Ninza nkakora change ahangaha iraza ku affectinga na data zo hejuru, ariko ntabwo nshaka gukora change. Kandi control Z kugira ngo data zanjye zigaragare. Ahangaha ninza nka scrolling upwards cyangwa downwards, ni data zo hejuru ziri bube scrolled cyangwa ziri moving, data zo hasi ntabwo ziri moving. Twagiye ikindi ushaka kuvanaho split imwe, ikintu ukora uraza ukayikirikaho kabiri. Iyo ukritseho kabiri urabona yuko wa murongo wari vertical uhise ugenda. N'uyu nguyu ushaka kuza nkakirikaho kabiri ugahita ugenda, ya split nkaba nyivuyemo. So reka tureba kandi gakoresho kitwa switch windows. Switch window ese ikora gute? Switch window idufasha kuba twakorana na dokima twafunguye zirenze 3 cyangwa nyinshi cyane, tukabasha kuba twazigeramo byoroshye cyane. Reka nk'urugero ahangaha nze mfungure dokima ya Excel, ubundi turebe kuntu iriya switch window yaba ikora. Ahangaha urugero reka mfungure iyi ngiyi, niyifungura imeze gutya. Noneho iyi switch window ikintu idufasha gukora nk'ubu ngubu, urugero ngiye ahangaha kuri switch window, ninkirika kuri switch window ndahita mbona dokima zanjye files zifunguye. Izi files hari file yitwa enter data, hari na change view options. Ahangaha nshobora guhitamo iyo nshaka bitewe n'uko nyishaka, ndaza nyikirikeho mpite nyijyamo byihuse. Nishaka gusubirayo nze kuri view, nze kuri switch window mpite nsubira muri ya dokima yanjye cyangwa ya file yanjye nari ndimo. So guys, ndakeka ari ngi twareba, ariko akantu ka nyuma tutakwibagirwa kureba ni show group muri view tab and view ribbon. Ahangaha dufite grid lines. Izi grid lines bisobanuye yuko urakora uncheck ukaba wazibura. Ahangaha urabona yuko data zacu cyangwa sheet yacu na grid lines ifite cyangwa ya mirongo ibiciyemo. Ahangaha nongera ngakora check irahita igarukamo. Ahangaha ni muri uncheck kuri headings za zindi za Excel ziba ari ABCD zigaragaza columns za Excel zahita zigenda, ariko ahangaha ni nkora check zahita zigaruka. Formula bar ahangaha nshobora kuza ngakora uncheck, iyi formula bar ikagenda. Formula bar ni akangaka kaba gatambitse
kagaragaza data turimo gukoreramo. So thank you guys, ndumva ari ibingibi twareba. Nakoze cyane kunkurikirana, ukore subscribe, ukore like, ukore na share niba ushaka kuba waneza imbere, kandi ndakubwira ngo niba ushaka kumenya Excel, iyi niyo channel ya nyayo, ntazagira ahandi uzajya. Iyi niyo channel ya nyayo. Thank you so much guys, see you later.